Гамма-коррекция. Настройте яркость экрана так, чтобы изображение слева было едва видно. Ну, в принципе, она почти действительно едва видно, но... Прикольно. Всем привет, добрый день, суток, добрый вечер. Я не выговорю название этой игры по-любому. Но эта игра по мотивам вселенной Станислава Лема, да, по книге, но не в точь прям все скопировано, но что-то такое. Заранее приятного просмотра. Субтитры читать я, конечно же, не буду, потому что, я думаю, не буду элементарно успевать даже это делать. Я только знаю, что название игры гуглится, и там вылезает от Netflix, что ли, или от Амазона неуязвимый мультфильм. Беседа он с Лем. Iconic Novel. Настройки, конечно же. Конечно же, настройки. Звук. Сначала я, наверное, в микшере уберу. Окей, пускай, оставим так. Полноэкранный 2К ультра. Что? Наверное, пускай будет так. Лимит FPS. DLSS отключен. Угол обзора 90. Гамма-коррекция, размытие в движении. Нет, спасибо. Я привет, про что игру я? Позади меня есть книга Станислава Лема, «Непобедимый» называется. Начало... Я остановился, в принципе, в начале и кое-как его прочитал. Там как-то сложно все описывается, по крайней мере для меня, как человек, который не любит читать. Но суть такая, что очень далекое какое-то будущее, возможно, плюс-минус. Есть такая экспедиция, которая очень давно высаживалась на некой планете, таинственной Регис III. Но вестей от этой экспедиции не было никаких. Даже, по-моему, сигнала СОС не было. Другая команда прилетела на эту планету спустя несколько лет, я так понял, в поисках какой-либо информации о прошлой экспедиции. Не знаю, чем все закончится. Убийца дворецкий, конечно же, да? Ты мне лучше фидбэк дай, игру потише, не потише сделать. Рун в левом нижнем углу мы видим. Это говорит о том, что я не мажор. Пусть я очень люблю 11-бит студию, но запиратил, да. Саундтреки, да. Новая игра. Процентов на 5-7. Но тут музыка по-любому орет. Общая громкость окей, музыку можно потише. Озвучку попробуем. Стрекоза. Небольшой исследовательский аппарат межпланетного дружества с экипажем из 6 человек изучает отдаленные уголки космоса. Посетив и изучив множество планет, команда Стрекоза завершает исследовательскую миссию. Однако по пути домой их ждет еще одно задание. Несмотря на риск, Астрогатор, Новик,
лично добывает редкий и чрезвычайно ценный минерал. Ценой сломанной ноги и значительной боли Новик добывает минерал. Однако происшествие со Строгатором не мешает команде праздновать окончание цикла исследований. Для экипажа это было время большого успеха и единения. Довольные результатами, они прокладывают курс домой и отправляются на заслуженный отдых в камеры искусственного сна. Поспали называется. Где я? Ай, голова. Марит кто-нибудь? Выдвижение. Удержите пробел. На помощь. Вы здесь, Коваль, Марит. База, это ясно. У меня проблема. Блин, на колесике мышки выбирай, серьезно? Hello? Is anyone there? Коваль? Марит? Ща, я музыку не слышу, музыку, я хочу слышать музыку. Hey, this is Ясна. I was just with you. And now, I don't know where I am. Or how I got here. I've got a splitting headache. Does anyone hear me? Base, do you copy? Are you there? It's probably nothing serious. No damage to the suit or bone structure. Just this headache. Свяжитесь с экипажем. Bollocks! Base? Диалоги на время, я сейчас же не буду успевать. My receiver's dead, but the transmitter may still be working. I have 2 solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. Damn it, I've lost my beacon. Where is it? Сейчас, секунду еще. Управление чувствительностью мыши камеры. Just like I thought. Nothing. I'm on my own. А это радиус, есть с кем-то связь, да? Маяка тоже не видать. Окей. Если она в скафандре и есть как бы, ну, что-то не так с воздухом здесь, атмосфера, да, или что-то такое, как она будет есть? Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Лагерь, да? Сайт 02. Сайт 01. Are we on Rегис III? На планете Регис III, что мне ни о чем не говорит, а с экипажем связи нет. Так что докладываю, этот планету я не понимаю. Последнее, что я помню... Секунду, мы завершили исследовательский цикл.
We were already in hibernation. And flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. Но субтитры немножко быстро летят. Думаю, в ответственный момент я прошляпю. For some reason, our crew split into two groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Both groups landed in the same place. Посадочные аппараты. We took two landers to the surface. We don't usually do this. Maybe the first one broke. The first group explored the ocean with no biologist. That's weird. And the other one, just me, took a different route. Leading to... Здорово, Химерыч. Right. I was heading straight to the camp. You must be somewhere near. Give me a sign! Send up a flare, the probe! Anything! Okay. I'm gonna head to the camp, but I'll be keeping an eye out for you. Нужно смотреть в оба. Я только что гуглил эту игру, и тебе выдавала неуязвимый мультфильм, да? Правильно? Well done, past Молчит, me. ясность прошлого... You didn't disappoint after Ясность all. прошлого не подвела. Ориентиры, ну в смысле? Sound like- I need to stop doing this. А, ну я этот ориентир вижу. I called needle. Right. It resembles the eye of a needle. We have the first one. I need one more. Нужно еще один. Читак. Я, скорее всего, не мажор. Я же не работаю с базами данных, не зарабатываю 30к в неделю. Ну я где-то, наверное, здесь, если я должен видеть все три объекта. Hey, crocodile. И крокодил, ты где? А, вон он. That has an interesting shape of a crocodile indeed. I report that I have established my position. Time to hit the road. И будешь заработать. Я пока остановился по тому сайту на освоении оператора Фхера. Интересная, конечно, команда. Движение, да? Погнали. Таня, привет, вечер добрый. Всем добрый вечер. Всем. Подожди. Мне нужно куда? В лагерь? Ладно. Сука, анимация это. I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? More dropped equipment. I must have hit the ground pretty hard. A metal detector.
Доктор Горский, вам это не понравится. Еще больше оборудования на починку. Детектор не работает. Не Векс, наконец-то, да. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Я, кажется, видел только что воду. Oh, I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Найдите передатчик при помощи локатора. Понял. Обновили локатор. Ну, наверное, где-то там. Ну, что-то высоко кажется, ладно. There's water on this desert planet. Or another liquid that did not allow the biocenosis to fall. Won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Что-то я поспешил, да? Она хотела, наверное, в руках банку покрутить. Удержите, чтобы пропустить. Коваль, как дела? Пока порядок. Вы Ясну проведали? Как раз собираюсь. Уже проснулись? Хорошо. А подожди. My body might be awake, but my brain is still in the fridge. I wouldn't be so sure, my dear. Clearly your sense of humor was first awake. Now, try to get up slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Будет только в воде. Но ты можешь не спойлерить? По книге я, кстати, дочитал до этого момента. А я думал, она хотела обратно закрыть дверь. Here, take it and remember the third rule. Yes, I know. Stay hydrated. In small sips. Да, блин, я сам хочу попить. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Koval, will you help me here? Sure, I'm coming. This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. You shouldn't be walking yet. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Enough of this, Yasna. Crew, Astrogator. debating chamber in 15 minutes. This can't be good. Guess we'll find out. О, он сломал ногу, все легли спать в регенный сон, и у него до сих пор типа сломана нога. Типа не заживала. Я могу прям в водичку встать? Ясно, тут не глубоко.
getting warmer. Got you. I found it. Look for me on your trackers. Найдите дорогу в лагерь. Офигеть. Но мне, наверное, нужно туда. Ой. Okay. Moving on. Я не знаю, для меня это необычно. Типа, вода в пустыне. All right. No time to lose. Времени так мало. А я реально время теряю, да? Я пойду сюда. Это как у голубей, да? Там в руки их все взять или курицу. Time to go. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky's clear, and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. По книге я что-то помню, что они не могут дышать здесь из-за... Не помню из-за чего. The bottom's out of sight. Best not to overthink it. Аммиак? Или... Как там это называется? Тоже аммиак. По-моему, только аммиак. Про радиацию она, по-моему, сказала здесь. Но я не думаю, что такой костюм у нее защищает ее от радиации прям. Хотя хер его знает, а. Продолжайте идти в сторону лагеря. А я точно иду туда? Ой. Я же не заблудился, да? Ой, пролагало. Здесь ничего не видно. Мне кажется, я перекрутилась с темным. Простите, 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 простите.
sun. The night in for my leg. But not inviting. Too heavy. Hands become bright sun. Night is not early. Что-то поет. Backwards while we're running barefoot. I can already see the camp. Over 400 meters in a straight line. I see you. 400 метров по прямому, меня кто-нибудь слышит? Я вас вижу. 400 метров сейчас превратятся в часа 3 геймплея. Сейчас нас куда-нибудь занесет. О, сейчас занесет. I just need to get down from here. Так, Таня, лайк поставлен. На ютубе Химерыч, Даниэр, Зазу, Край, Край, мощная буря. Oh well. If it catches me, so be it. This suit will hold. Уже давно поставил. Я вижу просто 3 лайка. Can't get down this way. I could attach a rope though. But Да вон там for и some спуститься. reason I don't have one with me. Пять лайков. А почему я вижу 3? О, тихо, 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 тихо. Great. A route that won't break my neck. Не сверну себе шею, но сейчас будет минус скафандр. Okay. I'm at the bottom. О, тоже 6. Я вижу 6 зрителей Be только. with you soon. Единственная шестерка. Продолжайте идти в сторону лагеря. Он там, да? Офигеть. Так, по прямой. Visibility could be better. По-моему, это самая глупая Maybe идея. I should wait. If the storm gets worse, А чё, где мне подождать-то тогда? Ладно, иду вперед, короче. Это я зря повернулся. Бля, дурак. А чё, почему? what happened? Where? Мариус, привет. I was heading to... Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time.
Blackout again. Но планета уже явно не там, где была. Send a hopper closer to the camp. Find a place to land. I need to get back to Dragonfly as soon as possible. Go to the infirmary and do a full set of tests on myself. Дианке привет передавай. Как у нее там самочувствие? Я не могу сюда пойти? Ладно. А я там не залез, все, я вижу стенку. Издатель этой игры, это же 11-бит студия, правильно? Он же не разработчик? Разработчики другие вроде бы. Офигеть. Что-то новость увидел, что на Солнце трещину нашли прям недавно. Был какой-то сильный магнитный выброс. И она ж треснула. Солнце каким-то образом. Что-то такое видел. В подробности и конкретную инфу не вдавался, конечно. А тут ты как залезешь? Сейчас упадет, сейчас упадет, сейчас упадет. I remember you. Regis III satellite. Загадал экипаж Утрогорский как раз вовремя. Есть новости, есть новый набор. Но я не успеваю. Новый набор данных зонда. Зонда. How's the activity? 0, 0 and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen 78%. Углерод, аргон, углекислый газ, метан. Метан 4%, остальной кислород. Из-за метана они в скафандрах? Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. Радиации нет. It's paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here.
That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look. Температура по вечерам. Не First, it'd be good кашляет. to know what time frame we're working with. Дышит хорошо. Marit, do you have the geological analysis? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Секундочку, 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 секундочку. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis III is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the О, Invincible. непобедимый, Good да. guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts. Еще никто just не because прикоснулся к they're чашке. Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this? Together with our, may I say, not quite as numerous staff. Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Покинь планету до чего? Far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct До safe research? до Альянса? 13 days. There's no time to 30 lose, дней then. или I 13. appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Концентрация метана все-таки Breathing the выше local безопасного. atmosphere will Дыхание в lead to местной атмосфере saturation снизит drop. And you may сатурацию. start showing symptoms И, of возможно, mild появятся brain симптомы, damage, характерные для including черепно-мозговой травмы, sleep чувство deprivation. ошеломления. Don't Но не worry. раньше, чем Not через час before или даже an 2, hour or понял? even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marit, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you two. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. О, прикольно. Astrogator! This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis III, if any. А поэтому без биолога, да? Well, if I Всем was привет. ordered to stay, А где what the hell фирменная am I doing озвучка? here? А что, такая была разве? А привет, Лис. То есть спустились, собственно, не все, да? Кто-то остался... А все. Никого, кажется, нет. Найди дорогу в лагерь. Ну, так... Нашли вроде бы. Oh, thank goodness. Not everyone's in the field. Вечер добрый.
7R51. This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Is anyone out there? Oh, it's just an Androbot. Stop! Androbot, stop! What the... Dr. Gorski, have you made changes to the Androbot's algorithms? Without Я он остановился. Again. RT1. Never mind. Oh, maybe if I... RT? Default position. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Еще разочек. Угу. Я видел, мы можем залезть здесь, можем залезть здесь, можем залезть, наверное, здесь. Hey! Anybody out there? It's Dr. Ясна! Krauser was correct. Life on Regis hasn't left Регис the так и water. не покинул воду. Коваль тоже что-то такое упоминал. He said something about it. Коваль, наверное. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. And Novik, is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the mere sight. Should I include this in my reports? I'm serious. Прикольно, там динамик вибрирует, и я вижу, как это происходит. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if enjoying everything that's around us was almost... I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple longing that speaks through me. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean, not the... Collect mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honours? Gladly. Koval, where are you Probe in the going? water. Over. Switching to manual. For a little, quick recce. I'm gonna Distance. take a look around. 100. Base, are you there? 300. A recce? I see no good Я же reason. нажал. I won't allow it, Regis. Stay put. Copy that, Dragonfly. I'll stay dutifully at my post. 500. Damn me. Am I seeing this? Чё, я не понимаю, о чем они? Dr. Krauser, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is lovely. Кто на камне залез? What are they doing? They're moving away from us. From us? We're talking about an artificial... Или они зонд запустили? Right from the probe. As soon as I swim it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? Подплыть ближе к рыбам? Think. It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination, then I'll be able to say more. Come here. One more time. Ну да, это зонд. Got it. What did you do? I
Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Ясна. Блин, может после игры я книгу все-таки дочитаю? Мне, в принципе, такое интересно. Космос, все дела. Не понял. На дрона реагирует, что ли? О, буря опять. Показалось. А, один на тебя реагирует, другой на этот. Так, объединены 3 штуки. Ладно, не могу залезть, хер с вами. Тут тоже все ясно. Hello? Anyone here? Marit, it's Ясна. I came for you. Так, я вижу, там кто-то сидел. Нифига, да? Идем туда. Dr. Crowther, didn't you hear me earlier? Doctor, is everything all right? Ты чё, дубу дал, мужик? Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Hello, anyone there? I repeat, Crowther is in a serious condition. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Excuse me. Ясна, can you hear me? Astrogator. Finally. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. You didn't have it easy. Wait, please. I need to reconnect. Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear. Do I understand correctly that the Doctor's life is not in imminent danger? That's my initial diagnosis, yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Какой вывод? Do you have any idea what's wrong with him? Up until yesterday, he wasn't suffering from any mental disorders. And there are no visible injuries. So, I test his blood for toxins. Could it be the methane from the atmosphere? No. Methane poisoning causes different symptoms. I'm afraid it's something else. I'll prepare the infirmary. But first things first, the lander. We need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Crowther. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the Свечка, mission log. надеюсь, журнал миссии. На нем должны быть важные данные о действиях We have 3 more экипажа. people to find, and you still need to designate a place for the landing. О, блин. Найдите журнал миссии. Вымерший город найти?
Разве они не ищут, не ищут непобедимого? Ну и заодно это. Блин, запись, скорее всего, здесь. It's not a mission log, but it will do. Doctor. Первичный анализ образцов присутствуют следы никеля, железа, бериллия и титана. Все бы дало, чтобы понять, что это. Теория. Миллионы лет назад гигантский никелево-железный метеор попал в атмосферу Региса III, расплавив поверхность. Нет, невозможно. Форма конструкции этому противоречит. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. Metal? That's why we have detectors. Correct. Mine died, but Krauter had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. Угу. Я что-то переписал? А, это посадочное место, наверное, будет. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. А, Noting. а лагерь там. Или нет? 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Are you looking for the detector? Yeah, just a sec. Got it. Please make sure it works. I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around, it's already broken. О, офигеть. Touché, sir. Okay. Checked. I'm leaving the tent. Стоп. Как открыть его? Там что-то я мог еще увидеть. О. Ладно. Я его достал на кнопку F. Цель. Какая цель я пропустил? Найдите остальных членов экипажа. Офигеть. Я что, мы доктора бросим здесь, типа? А если начнется и поедет куда-то? All right, now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish a connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Krauter. I have everything I need. Just... Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Ну, наверное, это он. Ясна? What are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You gonna make them wait? If the androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. I've got bad news. Our signal is far too weak to restart the androbot. The relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. Запасной передатчик. Ну, наверное, опять же здесь. Я почему-то больше не могу достать металлическую херню. Смог. Да ёпт.
На букву R. На R выключаю, все, понял. На F я тоже его выключаю. Что-то должно быть типа как прямоугольное. Ясна, focus. What now? I have the extra relay. Excellent. The signal should be back as soon as it's turned on. Как? Понял. Ой, пролагало как. Very good. I'm connected. What happened here? Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems. That should help. Good, good. It's receiving instructions. I don't know if the Androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. The positronic brain has correct readings. Receptors. Ну и чё? It worked! He moved! Finally. Artie should be walking now. Does he? His positional data hasn't changed. Well, you can see that he really wants to go, but still can't. Please check his legs. Could be the servo motor. Ah, that's it. Got you, you tin bastard. Thank you, Doctor. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. That's an order. Yes, sir. Найдите остальных членов экипажа. Куда? Куда? А, Горский пошел туда. Офигеть. Позади меня, да? Это еще что такое? О, тихо! Ты чё? Поищите людей в зоне раскопок. It works. Krauter, 5 meters. Careful. Ой. Я, в принципе, совсем не туда пошел, но... А чё бы и нет, да? I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Air accessibility is paramount. Yes,
It's relatively clean. You can send Hopper, sir. Не на меня же, да? It looks like the rocks at the landing area. The ones drawn by Crowther. The doctor marked a waypoint. I don't recall... It's just a sketch. No markings. Well, if so, we should do it. What would you call them? I'll call them Titans. Has a nice ring to it. Noted. One more thing, Astrogator. The Titans are almost white. Ой, Unlike the а их там два, environment да? around them. Yes, thank you. That's valuable information. Be useful in navigating. А я... Можно было вот эти близнецов, да. Так. Ну я бы туда бы сходил. Блин, стой. Ты чё запотел вот это все? Damn! I seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind, and haven't found anyone yet. They all may have left the area as well. But before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Right. Anything interesting? Не могу, да, спрыгнуть? Что-то мне хотят, я не понял. Unfortunately, no. I'm going back. Телеметр. Но подсказка уже поздновато. Я не могу вниз спрыгнуть. Или могу спрыгнуть? Не могу. Блин, порой что-то прям так быстро говорят. И здесь нифига. Подсказка. Время это нужно двигаться. Oh, there's no time. Я надеюсь, не зря иду назад сейчас. Блин, можно было сказать следы на песке, но типа прошла буря, как бы. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Ты локатор.
Неужели это из... Как же они его называли? Ока. Outer the Wilds. Got someone. I'm following the signal. There's something on the ground. It's a journal. Записи. Geological cross-section. Measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Нужно сосредоточиться на двух направлениях: химический состав воды и геологических раскопках. Слои осадочной глины с вкраплениями черно-красной субстанции. Не геологический, не планетный. Возраст по меньшей мере миллионы лет. Офигеть. Это типа так чел глубоко спустился, я же даже днище зарисовал. ФРГ структура. Альянс космической коалиции, штаб межпланетного содружества, космическое подразделение Солнечной системы. Уважаемый доктор Марит, продолжая тему последней межпланетной конференции, мы хотели бы предложить вам ранг астрогатора будущей экспедиции на обелиск 03 или О3. Ваши опыты и результаты, достигнутые в предыдущих миссиях, показывают вашу готовность сделать следующий шаг в космическом карьере. Мы ждем вашего ответа после возвращения с текущей миссии. С уважением, Ген Пирксарт, командующий космическим подразделением. После пропажи тут непобедимого, ну да, диалог был то, что непобедимый сюда прилетел и пропал. Тоже. I think I know where I can find her. Офигеть, как я на верхний уровень тебе попаду. Ну ладно. Это легко. Мне кажется, по самым непобедимым. Да, вот это я тоже понял. The signal's coming from a castle backpack. That's concerning. Так, без рюкзака, значит без кислорода, да? О. She's here. I found her. What's her condition? Marit! Marit! Wake up. Wake up. Do you hear me? Бля, пиздец, смерть от удушья, пиздец. Functions. What's I going need on? to. Хотя в смысле от удушья? Бля, здесь можно дышать. 2, 3. Come on. 1, 2. Nothing. Don't do this to me, Marit. Don't. Please.
breathe. Beg you. Doctor! Yasna! No. That's enough. Enough! Merit. Astrogator. She's... I know. Doctor. Yasna, we have to find the others. Please give me a minute. Of course. Блин. Анимешка какая-то, типа внеземная миля. Или Everything will be fine. земляная миля. Не зеленая миля, если что. Там показывали, как в скафандре кончался у чувака кислород. И типа как он задыхался. Жесть. Cover's next. Yes, I think so. You should be close. Найдите Коваля в зоне раскопок. Мне понять, зона раскопок где? Вот это что написано? Это вот зона раскопок? Ну, типа, наверное, мне сюда нужно пойти. Ой. Сюда это значит прям... А, ну туда. Do you think... Koval? Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor. Alive. I'm sure about that. Someone's here. Блин, ну это да, детектор бы тоже двигался. Точнее, локатор этот. Пока как здесь все нарисовано, мне нравится. Oh no. Yasna, status. Yasna! He's also... Don't do this to me. You're alive! Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Koval? His eyes are so empty. Just like Crowter's. Koval! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Crowter's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna. I'm listening. Please look around for his journal. Его журнал. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in Сука. radio contact Новик знал, with что мы Dr. ищем, Gulski. да? Дал нам металлодетекторы. That's Мы exactly нашли why металлическую he's херню внезапно, We have да? to find our man. И у всех непонятные симптомы. I'll go over them. But it may take a while. Он знает то, что было найдено непобедимым, выходит. Пытается тоже найти. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gulski. Это что-то рыбу нарезает на картинке. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gulski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier.
Я думаю, вот я хочу прочитать. Первое. Конструкция разветвляется под землей. Горский осматривает правое ответвление. Второе. Массивный вертикальный образец. Он выступает над поверхностью. Третье. Водяной резервуар подземной конструкции. Четвертое. Самая большая под холмом 150 метров отметка. 150 метров глубина, да? Видимость с точки 4, азимут 350, расстояние 200. Ой, ни хрена себе. Могет женщина. Отнесите Коваля в посадочный аппарат. The land is already descending. Damn. I have a bad feeling. It won't break into pieces, right? The descent is proceeding smoothly. Don't worry. Блин, ну куда ж ты уже устала? Ты сейчас загнешься от стамины. I don't get it. What could have led to all this? Krauter, dear Merit, no cobble, an unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest. Последний, впрочем, привлекли внимание доктора Горского. Чего не понял? Думаю, какая-то аномалия. За этим кто-то стоит. Мы просто проявили неосторожность. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? А то, боюсь, засекла. Горский все-таки собирал данные. Maybe he made a mistake. Можно ошибся. Че, мне заносить, что ли? Жесть, если такая капсула будет улетать обратно вверх. Жесть, сколько всего нужно проворачивать, чтобы это еще и пристыковалось нормально, адекватно. Так, увидимся наверху, да. Так. Остался только Горский, он мог зайти довольно далеко. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. I'll go back for Marit's body first. Take her to the lander. But Yasna, Dr. Marit is already gone. What if we also lose Gorski? I've made up my mind, Astrogator. I can't leave her like this. Где было тело? Прямо, да? Че? Ну да. На самом деле, да, это абсурдный момент, то, что я пошел за телом. Надо Горского искать, если так смотреть. В игре же не несколько концовок. Учитывая, какой здесь геймплей, то, что в целом мы бродим и смотрим, как, грубо говоря, кинцо. Здесь бы, наверное, уместно было бы несколько концовок. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know this is Yasna. Come in. How are you feeling? How do you think, sir? I'm managing. Somehow. Forgive me.
but I need to know if you're ready to continue your mission. Ready? Well... Please don't worry about me. Death is a natural process that every human being has to get used to. Ясна, I don't expect you to be so... But I do. Let's leave it like this. Я шагов не слышу. Скафандр потеет. Я замечаю это. Это утечка кислорода, да? Когда мы забирались на скалу? Did you know that headquarters offered her a promotion? She would have been the first female astrogator in the history of the Commonwealth. I had no idea. Doesn't matter anymore, really. Not entirely. Поэтому я шагов не слышу. Галлюцинации? I'm taking you at your word, astrogator. This could pave the way for others. And that's Да, шум, звук вообще пропал. No doubt about it. Ну да, мы сейчас отрубимся. Это же не Багуля? Ну как, он... Я не пойму, то потеет, то не потеет. Или прям нормально потеет. Где часть звуков? Что случилось? Please take good care of her. Of course. Dr. Gorski's next. Let's hope he got out of danger in time. It would be good to know what kind of danger we're talking about. И все нормально. Господи, я думаю, сейчас будет какой-то супер поворот тут. Сука, я тут нафантазировал уже. Отправляйтесь после доктора Горского. И это непросто. Типа только сюда? Грустненько, что сфокусироваться нельзя. Скорость непобедима. Да ты спойлерост. Если что, я книгу не дочитал. Ой, простите. Стой, куда я наткнулся? Шел что-то вроде за Горским, тоже наткнулся на тупик. Это я куда выходил, блин? А, ну я здесь на тупик находился. Находил. I'm leaving the excavation site. How did he come down? Куда ты? Еще спрашивают, как он смог спуститься. И спрыгивает. Ну, либо, конечно, он дальше мог спуститься. Тихо, 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 тихо. Угу. I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. В безопасном режиме попробуйте запустить временный обрез. For a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Блин, косячок с текстуркой. Игра на Unreal 5 сделана, нет?
Сейчас нет запотевания, да? FTP-02. Охереть, супер тяжело. О, блять. Сорян, микрофон уронил. Простите. О, блять, аж в грудак ударил меня. О, блять. Короче, я замечаю, что если я игрой увлечен, у меня руки съезжают по столу назад, и я двигаю коврик. А коврик у меня же на весь стол тут. И я тут с клавиатурой на себя двигаю и так далее. Okay. I'm opening the probe. Офигеть. 1, 2, 3. А что, я нажать должен? Зеленый, наверное. А, ладно. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records. Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Так. И что ты нафотографировал? Let's take a look. Косяк рыб, да. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day that comms failed. На 4-й день. Поймали рыбу по просьбе... Ну, по нашей просьбе. Нашли эту херню. I recognize these structures. This is where they began to dig. Фотокарточка карточка забавная, типа просто от руки рисовали. Как комикс. Так, они копают, пытаются выкопать. До сих пор копают. Hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. Ну-ка. Раз, два, три, 4 их. Потом их стало 3. Детектор. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Блин, на фоне дрона, конечно. Стой, я не понял, что это? Типа, дрон следовал за ним, да? С детектором, за Горским, потому что тот пошел искать металлы. Типа. Вот это что, это тень типа? Ну, похоже на тень, на самом деле, да, учитывая маленькие камни. Я вижу здесь рот, нос, глаза, глаз, шея, затылок. Жутко, да? Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes.
sand, a few rocks, a shadow, Shadow. another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Что он сказал, фотокарточки заберем с собой? Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Сейчас я Copy придумаю. that. I'm listening. Так, пускай шмель Балли звучит неплохо. Спутник, раз уж он вокруг меня кружится. Шмель. Please enter B. B-E-E. Done. Now, Пи. tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. I don't see these metal structures anywhere. The only surface structure reported was from the The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not Я yet. поспешил, да? Just one thick, tangled vein. Стой, одна толстая переплетенная жила, чего? Он на той херни пошел. И пошел в самую глубь. Ну-ка, секунду. Я, получается, могу, в принципе, любыми путями пойти. Стоп. Это ты? Ну да. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Офигеть. Ну типа эпицентр здесь. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? А я не знаю, что дальше. Конструкция разделяется под землей. Горский осматривает правое ответвление. Я уже круг сделал. Ой. He followed the branch to the right. Another thing he reported was a massive vertical structure. Да что ж ты. Правое ответвление. Господи, не пугай меня так. Ну мы типа прошли здесь. И правое ответвление от этой штуки. То есть, короче, туда. Это же не снег пошел?
The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? The structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, B. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason. Even in the first stage procedure. And now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right. How about that point? What does it look like? What caught the doctor's attention? It looks like some kind of organic formation. A root system? Maybe these structures have the ability to expand. Somehow. Shouldn't they be organic then? Ah, that's the problem. They look organic, but Мы they're идем, not. пройдем сегодня, а я не знаю, сколько она играется. The next point, the third one, is a metal bundle running along the bottom of some water reservoir. На дне какого-то резервуара с водой. An object as such should be easy to locate. На дне резервуара с водой. Мы, кажется, там были. Такое ощущение складывается. Но мне кажется, эта игра не совсем прям короткая, как мне кажется. Блин, такие игры делают, а вот сглаживание выглядит всрато. Вот что это за эффекты отражения в тумане вот на воде такие странные? Ой. На дне резервуара с водой, вижу. There's the water. And the metal bundle? As expected, it's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? 2 points, or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. The battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. Блин, ушел слишком далеко. The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Не понял. Самая большая под холмом 150 метров отметка. Под холмом. Да что ж ты? Уйди отсюда. Почему ты не хочешь фокусироваться на планете? Ну да, это не телескоп тебе. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Good. And it's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Definitely uphill. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. Well, that wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Though I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb. I think we have the fourth point. Это что, типа лава?
Это лава. А чё, в смысле? А идти куда? Так. Под холмом 150 метров отметка. Ой. Идти дальше по следу? This mission drags on so much. Sometimes I think you're going to take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. А следов-то я I'm not не going вижу. anywhere. Но предположим, он перепрыгнул. Предположим, он пошел. Но мне здесь интересно. Предположим. Пошел сюда. The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end. If it А, ends at оказывается, all. так можно. Ну давай сюда залезем. Hello, B. Привет, шмель. Я же правильно иду? Да уйди ты! Блин, мне, как бы сказать, получает что-то похожее ощущение от Субнавтики первой. 3, 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. Ну уже залезь. Блин, ну это можно было действительно назвать близнецами, а не титаном. Но я и имя выбрал, конечно. Опаньки. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Yasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir.
Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Расстояние 200 метров. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Ладно. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... But when it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe Oui. will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Так, я немножко что-то прослушал. Он обратно летит. Типа, чего, дрона нету вот такой вот штуки? Ой, нет, не такой штуки, вот такой вот штуки. Hi, B. Lead the way. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, could it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty. Блин, ну да, сейчас на точно дрон заведет. Oh, we have a problem. Something serious? I already mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Oh, have you started to fear for your position? Maybe they can be improved rapidly, but these are only selected modules. Algorithms. There's still a long way to go to develop an artificial brain that would even slightly reflect the complexity of the human one. Yes, you probably won't live to see that. Probably not. Besides, no intelligent machine would take this job. Shh. Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence.
We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. Что-то дистанция казалась большой, но такое ощущение, что мы уже пришли, в принципе. Ну, я это и вижу, кстати. Офигеть, как это выглядит необычно, конечно. Я жду эту еще игру. Короче, как она называется? От 11-бит Studio. Тоже неизвестная планета, неизвестное время. Есть какой-то... Какая-то машина колесом. Машина колесом сейчас. Короче, какой-то у них там корабль передвигается по планете в виде колеса большого. И внутри что-то много контейнеров. Люди живут в контейнерах типа. И там живет один человек, у которого имеет множество своих же копий разных личностей. Трейлер был уже давно. Релиз в каком году игры я не знаю. Да и вроде сами разработчики тоже не знают. Но затея интересная. Мне понравилось, типа. Типа у каждого там свой характер, своя личность. Необычно выглядит. Куда едут, зачем, почему их так много? И там сразу вспоминается, по крайней мере, для меня фильм «Луна 1212» или что-то такое. Или 1122 «Луна». Dr. Gorski, are you here somewhere? В смысле? Они металлические, что ли? These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary brush-like formations. They're high, more or less, from 1 to several meters. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. They grow out of cracks in the bare rock. That's how it looks, to put it briefly. Я, короче, кажется, понял. Типа, короче, защита, сбор энергии, колония. Наверное, колония. Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals, in a purely visual category, because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues, no nidocyst, matocyst, or spirocyst. No visible oral discs. All right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. А что, если я все равно подойду? Они светятся как металлические. Вот, к примеру, вообще этот. Типа, если это металл, растение ржавеет, тлеет, потом буря, супермагнитная буря, все дела.
Завтра будем, завтра работа. Согласен, завтра работа. Ну, я пока что-то не это. Блин, ладно. Я все равно смог близко подойти. И ничего не произошло. В какой момент меня накроют глюки? One step at a time, Ясна. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. Один способ выяснить. Я зайду и выйду. Please continue your search. We have to find him. You may lose another crew member. If you think so. Turn back now. No, I won't. I can't leave him. It's just... I'm concerned. It's understandable. Only a fool wouldn't have concerns. К примеру, как Горский, да? Так, в теории я бы мог сделать шаг вперед, проверить, связь есть, нет, вернуться назад. Но что произойдет в этот момент, когда мы сделаем тот самый шаг? Наверное, провалимся по скрипту вниз. Через 3, 2, 1, прямо вот здесь. Нет? Хорошо. А пока мы на это смотрим под музыку, я бы хотел отойти, попить воды. Секунду. Time seems to be slipping through my fingers like sand. So much sand. You sound tired, Ясна. Because I am tired, Astrogator. Уставший голос, потому что я устал, понимаю. Завтра кое-кому еще работать. А, стоп. Все нормально, все. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Ну, короче, растений много, дают помехи. По-любому, да? И учитывая то, как они тлеют над нами, скорее всего, явно создают какой-то фон. По-любому. По-любому. О, бля, тихо. Altitude 24,000. Speed 250. Going smoothly, Hopper. Already at 12,000. Throttle down. 30 seconds till touchdown. Everything's looking good. Over? Roger that. Altitude 5,000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final descent. 47 degrees. Copy. Entering final. Кстати, да, мы же очнулись и ничего не помним в какой-то момент. Все, человек приземлился. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Кстати, да, что с ней тогда произошло, что не обрубилась связь, когда мы начали игру? I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled.
I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Ну да, мы сначала сидели на корабле, ну, общались с командой, которая здесь была и которая поймала рыбу. Но... Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. Угу. I'm inside. And? How is it? For now, we have to assume that we are left with only one lander. Is it that bad? You don't need to be a technician to see that Beetle's lost its buzz. That's unfortunate. I'm taking Hopper out of here. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Astrogator, I don't know what we expected. Coming here at the end of our expedition. The equipment is barely working. If it works at all. And you, sir. You barely escaped alive. Okay, I admit that we have a very successful campaign behind us. But I feel like we've used up all our luck. And now, we're asking for trouble. It's just one planet too many for us. Which doesn't change the fact we're here. Let's focus on completing this mission. There won't be another. It better be that way. We have the right to come home at last. I'm afraid I'm unfamiliar with such a law. But there is one thing I can refer to when we find ourselves in a difficult situation. If the continuation of the mission endangers the lives of the crew, the provisions of the imprimis homini law apply. First and foremost, the safety of people is what matters. The situation is bad, Astrogator. Though it wasn't much better at the beginning of the mission. Whoever sent us here didn't care about our safety at all. Enough! Please don't put me in an even more difficult position. Rejecting a new mission and questioning the validity of the current one are two different issues. And you're one step away from disciplinary action, Doctor. Copy that. Over and out. Это над океаном, да, как раз? Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. Что-то северное сияние в России где-то было, да? Тоже недавно. Жесть. Какая, наверное, жара, да? Продолжайте в сторону лагеря. Лагерь направо. Ну да, сейчас с нами что-то случится, как раз. Примерно здесь или здесь. Нечаянно прервал диалог. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning, oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct.
but I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Copy that. Heading east. Спустился, а залезть обратно не смог. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here. So, they didn't give a damn about the regulations. Disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis III's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Кстати, да, в смысле, как можно намусорить прям здесь, блядь, на непонятной планете? That's true. It's just, apart from keeping our crew safe, I also have academic concerns. That's completely understandable, Doctor. However, we must focus on the mission. It has the highest priority, always. Forgive me, but such thinking is an anti-example of the galactocentric code. We should explore other worlds, while keeping our own interference to a minimum, whether in the solar system, in the far reaches of the Milky Way, or in a completely different galaxy. Прикольно, саундтрек, он повторяется, я прям четко это слышу, но вообще не раздражает. Do not consider anything other than human as either better or worse. It all sounds beautiful, Doctor, but no one will be satisfied with a void or someone else's well-being. In my opinion, this is an idealized doctrine of scientists who spend most of their lives idly gazing at the sky. Like me? Not at all. You are actively involved in space exploration, Doc. Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Наверное ли я пути? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. So, continuing. Так вот, я забыл, да? Песок. Блин, в какие-то моменты мне прям очень так пробивает. Прям аж, как сказать, будто как мечтаю. Посмотреть в телескоп хоть раз вообще. Туда, куда хотя бы можно посмотреть. Вообще. Куда дотянется мой взгляд. Следы все-таки есть? А я что-то... А тут нету. Хорошо. Но реакция у нас была, будто мы видим эту всю штуку впервые. Угу. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Хребет прям такой. Ого, ясно, ясно, ясно. I feel nauseous.
Suddenly. That's not it. I feel darkness. Hang on. Что такое? И что, если бы я остался, что-нибудь было? Или нет? Где связь? Прием, прием, пищ-пищ. Фу, я думал, сейчас ей воткнется. Ну, ломать бы я бы не стал, наверное. Да вообще бы ничего бы здесь не трогал. Какого черта она сломала метку? Ну, типа, блин, ты меня ослепил. Откуда я пришел? Чел? Или все-таки не туда? Are you there? Over. I guess that's a no. Is everything all right? Yes, yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You found them in time. How about their reactions? Have they regained consciousness? I mean, maybe one of them said something. Unfortunately, they're still unresponsive. I'll let you know if anything changes. I'm doing an EEG on them right now. Как ни странно, корни пропали. Металлические. Если связь пропала, как дрон здесь летает? Guess I know where Gorska was going. А, да, вы же не слышите. I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Ой, плохая идея. After him. Tell me one more thing. When it comes to Marit, are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. And what is your opinion? Should we look into our brain?
have a feeling that would be inappropriate. We need to do an autopsy, but looking into a dead mind, that's too much. Fine, I'll hold off. Тихо. Ясна, report. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. А может было стоило длину веревки проехать? Блин, проверить. Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. What if you sway? I can just jump off. Is that safe? A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything... Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. Well, I'm not hanging here forever, if we still haven't come up with anything. А, вон следы вижу, кстати. There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. А, дрон? Astrogator, Дрон? as much as I love complex analysis, I'm really sick of all this hanging. Of course. Can you see the probe? Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. Чем просто спрыгнуть. Like I said, it's a highly uncertain idea. All right, let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. Two meters forward. Stop, that's enough. You have a really good eye. Exactly 2 meters. Is the maneuver complete? Фух, ну помягче будет. I'd say so. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Отлично, продолжайте поиски Горского. Шмякнулся ты нормально. Аж рукой вперед. Прикольно, что след есть. Блин, я думаю, такие штуки можно было бы из корабля заметить, если у них там какие-то супер такие оборудования. Те же зонды. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. He didn't take a tent. Не забрал Anyway, тент. what's the idea of doing it alone? I hope he has a good reason. What is this place? А мы о своем, Makes да? my skin crawl. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it.
These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that... No, no. There's no point in jumping to conclusions yet. The height of the entire complex is over 100 meters, even 150. And all made of this metal? To a Причем significant даже как degree. сотая, да? Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No, none. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. Кстати, у нас с собой два передатчика. There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Да навряд ли связь. Если все это металлические конструкции, навряд ли. Dr. Gorski set up the flags. So, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. Should be looking for a way back by now. I think he must have discovered something. And since he suffers from excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough. Well, I admit, that sounds more like him. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it. Left or right? Тихо, тихо, что за страшные звуки пошли? Налево или направо? Ну точно у нас направо. И налево могу. Пропасть. Перекрытый проход. Только направо могу. Ну, дрон смотрит туда. Давайте попробуем туда сходить. Направо. Мы сразу игру вспоминаю обсервер или обсервер, где на космической станции бортовой ИИ, с ним что-то происходит. И он фигачит целый экипаж к Юпитеру, по-моему. Ну что там? Там можно посмотреть. А у нас? If I remember correctly, the atmosphere here is breathable. Basically, yes. Dr. Krauser, however, warned that the methane content... I know. But the effects won't be immediate. That gives us a few extra hours. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. It's hard for me to imagine that any biological forms could survive here. The interiors of these structures are filled to the brim with wires and rods. So maybe this metal builds up somehow, by itself. Oh. You've already said something similar before. Just after landing, when you found those bushes. Yes, right.
Блин, ну... Черт, интересно. How's the terrain? Those structures, are they still everywhere? Yep, wherever I look, there's metal. It's a bit like Pando. What? I have no idea what you're talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest? Huh, There's that's so metal. bizarre. So maybe. Звучит странно, хотя может быть. И оп, уже все это металлом не светится, да? О, блять! Я только побежать хотел. Сука, как вовремя. Just a sec. I need to... Я только нажал shift. Phew. The load-bearing capacity of this place is difficult to predict. The structures literally collapsed beneath me. But you're fine? Yeah. А I костюмчик just need to figure out where to порван? put my feet. Чем? Я теперь не могу бежать, кстати. А тут могу. Так, это было задумано так, блин, или... Жесть, я испугался на самом деле. I'm gonna sound like a broken record, but the oceanic forms here are similar to those on Earth. So there should be similarities on land as well. Similarities? Life, Astrogator. I still think there should be life on the surface of Regis III. Прошло время хоррора. Блять! Again. Не знаю. Maybe you should use the detector. Will indicate the thickness of the structures. Давай, где-то. Блять! Out to the frying pan. Сука, пошел назад. Да что за фигня? Где сон в натуре? Ты чё там завис? Да хорош. Damn it! What is it this time? Take a guess, sir. A sinkhole? Блин. Костюм бы весь уже порвался, думаю, по крайней мере, там где ноги. Скрипт? Жесть. Doctor, I found something after all. From Gorski. It's hard to tell. There are errors in the transmission header. I'm going to play it, so we'll find out. Gorski to base. I repeat, this is Gorski. Base, come in. No doubt, it's him. Now let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that... A thicket of bushy, pointed rods and slats. Mostly iron, but not only. Molybdenum, carbon, tungsten. Altogether similar to a giant integrated circuit. A
alien swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, Магнетизм даже не обнаружен. megawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans. A race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. Взрыв новой звезды. Remains of the remains of those ships have been found. Не успеваю. Ship glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? Oh, so far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man, nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Well, I think there might be something to it. By the way, you were right, Doctor. Gorski did lose himself in his discovery, in spite of everything. Завис. Почему? Брошенные вещи. Так, в рюкзаке кисло... А, нет, не кислород. Все, это не рюкзак вообще. Брошенные вещи. Окей, сухпайок тоже не пожрал. Какой молодец. Почему не светится? О. There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Похоже, он сорвался. Yes, sir. You heard correctly. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Yeah, well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find him, Doctor. Офигеть. Дрон. А, понял. Ты типа знаешь, куда идти, да? А если я... Сюда. Ясно, я вижу, где дырки, да, в полу? А! Он же сказал мне, что не дрон может посмотреть, а через этот радар может посмотреть. А я во все это удачно вляпывался и пугался, да? Понял. Вот я не успел прочитать тогда. Ну, короче, мы, наверное, тоже обратно не вернемся, потому что что-то мы уж слишком глубоко. I found something. Again. I'm listening. More of the same stuff. Gorski's things.
More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Merritt's abandoned things. A backpack and a journal, yes. Рюкзак, журнал, да, кстати, да. This scene looks disturbingly similar. Стой. Подожди. А, все, вижу. Вижу. Finally! I have his position. Not yet. Gorski, are you here? It's me, Ясна. Still nothing. Yeah. А связь все хуже. Ясно. I found his backpack. You know what that means, sir? Yes, but that oxygen. Я понял. The tank is empty. It doesn't matter now, Ясна. Let's focus on the doctor. Итак, все четверо. 2 больны, 2 погибли. Oh, there he is. I see him. I can't squeeze through here. Doctor, answer me, please. Да у него шлем открыт, кажется. Almost there. Got him. He's not moving. О, дышит. Красава. Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? Жесть, я бы так не додумался He's сделать. alive, but barely. Did he react in any way? Гипоксия, что это? Saturation is within the lower range. Risk of tissue hypoxia. And the reactions? Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Место для посадки ищет? Я не успел представить, позаботьтесь о Горском. Да вы сейчас вместе провалитесь. Let me just... I'm pulling him out. Done. He's out. I activated his SOS. You should pick up a Кстати, почему он сам СОС не включил? Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Что делать-то? Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting 2 suits at the same time. Я не In знаю. that case, I'll give him my tank. А я чё? Ни в коем случае, я вам запрещаю, ясно? Если потерять сознание, доктором вам не поможет. Ну да, глупо. Блять! Зачем это сделал? The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Дать кислород. Во-первых, у него шлем, кажется, открыт. Сука.
Гипоксимия, как это называется? Это, короче, типа, когда нет кислорода в крови, да? Типа, мозг может отмирать потихонечку. Так-то мы сдохнем вдвоем, а так я, может быть, его донесу, и, может быть, он выживет, но станет, может, инвалидом, типа, да? Типа, да. И пока мы стоим дома, он бы, наверное, уже давно бы сдох тоже, да? Чувак сказал, кислород 2 часа еще должен был остаться. Почему он у него кончился? Какого хера, блядь? Что произойдет? Мы дадим ему кислород, но его тоже не станет не хватать. В какой-то момент, когда что-то произойдет, у нас начнутся, короче, гульканы еще тоже. Наверное. Или нет? У меня дилемма. Кто за что? Таня. Ты поделилась кислородом в такой ситуации? У меня сейчас кнопка пробела зажата. Если я отпущу, будет подтверждено действие. Я сейчас пробел отпустить уже не могу. Наверное. Кислород. Не. Ну, в принципе, еще написано просите троеточие. То есть он точно сдохнет, наверное, тогда. Сука. 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 Hold on, Gorski. Вас не слышно, доктор. Прошу повторить. О, господи, понятно. Ничего особенного. Я определил сгусток кислорода. Don't be angry, sir, but Please go ahead. After careful consideration, I gave Gorski my tank. We still don't know when you'll send the lander, so I can't leave him without oxygen. Doctor, I explicitly told you not to. Never mind. Let's hope Art can finish the job if you're both unconscious. А мы отключимся, да? Ну, действуем. Работаем. Теперь еще в пол не провалиться теперь. Блин, мы провалимся точно. Сука. Офигеть. О, началось. Ну что ты стонешь? Тебя же должно было... Стой. Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should start receiving Gorski's signal. В смысле? Серьезно? А поближе нельзя? Это же сейчас будет трешак. Мы сейчас еще силу его вставим, дернем, надавим, блин. Ну, как надавим? Потянем. Ну жесть, ну не. Ну конечно же. Ну... Минус FPS. Жесть. Все, нам хана. Это точно. Ну что нас может спасти в такой ситуации теперь? Ничто. Отдали баллон кислорода. Нам хана.
Astrogator, I'm underground. Извините, отвлекусь. На всякий случай я попробую изображение поставить, как было, рекомендованными. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? На самом деле ничего не изменилось. Base, come in. I'm sending an SOS. Пульсовый металл, расправил кислород, да? Кислород еще в зеленой зоне. Okay. Stay calm. Just. Главное, думай побольше, приходи побольше в себе. Heartbeats racing. But saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Что происходит? Мы нашли Горского. Странное, конечно, у него там было поведение. Все вещи побросал, застоял в полу где-то. Мы отдали ему кислород с нашим баллоном. И это, скорее всего, была фатальная ошибка. Deposit of water, probably unsafe for consumption. I'd rather not risk it. Meteoric waters. No, too deep. Let's hope it's not fossil. Otherwise, I'll never reach the surface. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors, situation hopeless. At least Я вот обошел, да? Oh, come on. Gotta be kidding me. Интересно, работала бы такая штука на Земле, где нет кислорода? На планете. Да, темно, темно, согласен. Можно споткнуться так. Да, сюда мы не залезем. Ой, ща подскользнемся вниз прямо, да? Да блин! Все, окей. Без шансов. Просто заебись. Ух ты, какие титры пошли. Надежды нет. Глубокая пропасть. Я не могу, просто не могу. В общем, мне пиздец. Да. Глаза открой. Ну, чё ты? Ясно. Сюда, незнакомец. Who's that? Крауд, это вы? I can't see. Koval, you came back for me. But how? The lander took you. Koval, please, speak to me. Чё? Типа не может говорить? В смысле не может говорить? Рад вас видеть, ясно. Мне столько всего нужно вам рассказать, по времени в обрез. Нужно отсюда поскорее выбираться. Как мне до вас добраться? Дальше будет проще. А я посмотрю за вами сверху. Пока есть связь, вы меня не потеряете. Это душа в течение часа. I don't have the time to wander around, Koval.
Come down and help me. I'd love to, but there's Тогда мы с вами вместе останемся на дне. You have to put Соберитесь с духом, иначе никак. There's no other way. You need to get up. Вам нужно встать. Давай, давай, давай. So much for the rescue. Гениально просто. По таким камушкам, серьезно. Самый... Ну это все смерть. Один не тот шаг, смерть. Я просто... Как можно цепляться в скафандрах, таких перчатках за скалы, которые, не знаю, тут 1000 лет, то пыль нарастала здесь. Наверное, супер скользкая. Все окей, сидишь себе спокойно. Не, это глюки. У нас по-любому глюки. Мы на руку можем свою посмотреть? Сука, не могу. М. Вообще-то все окей, типа. Было бы прикольно, если бы изменилось бы там тоже. Офигеть. Застрянь еще. Koval, say something. Это не Коваль. I can't stand this silence. You often do that. Do what? Talk over your fears. There's no shame in being afraid. Don't Не волнуйтесь. Не, он вообще-то с нами сам разговаривал постоянно. I'm at risk of dehydration, hypoxia, poisoning. It's no wonder I'm afraid. I already admire you. You know, I'm proud and rather worried at the same time. What you did for Gorski, well, I wouldn't be able to do that myself. I don't know why I left him my tank. Gorski is dead anyway. Don't say that. We will return for him. Something attacked me up there. Oh, it probably got him too. Then we'll ask Novik. The old man monitors our parameters. А, He стой. only tells us what he Новик, deems Коваль, fit. Новик. You know that, Koval. Yeah, I do. Still, Я перепутал, с кем я общался you did the постоянно. right thing. Коваль, я забыл имя. But it was stupid too. Коваль, Новик, Новик с нами, по-моему, общался. Failure of reason in an А act Коваль of кто такой вообще? futile heroism. У вас глюки? Коваль, нас было... Сколько нас? Блять. 4 высадились. Мы сидели на станции. Что-то с ними случилось. Мы пришли одни. 2 мертвые. 2 в бреду. Is your equipment operational? Nothing damaged? Only the flares got wet. Besides that, what have you got on you? Procedural minimum? Но голос вроде бы его. С кем я путаю? Locator, metal detector. So, Кто следил за сюжетом? Pity. Жаль, интересно, почему нас не снабжает нормальными сигнальными огнями. you tell me. Что-то я похожу, хер знает куда. I can see the outline of your suit. Ah, marvelous. Now you can't lose me anymore. Это необычно, кстати. Я лучше обойду. Явно подскользнусь.
Как-то он странно поворачивается с нами. Hey! Hey, don't go so fast. I need to rest. One more hill. You can do it. Да ну не. I've had enough. Just enough. Forward, Ясна. Faster. We're racing against time. Come on. We're fighting for our lives, Ясна. Enough of this nonsense. I'm sick of fighting. Okay, Yasna. I'm sorry. I demand so much from you. Too much. You don't have to apologize for anything. It's my fault. Maybe Novik's. But definitely Ну not да, yours. Новик на станции. У нас глюки, точно. With you until Ясно, the end. интересно. Remember, none of this is your fault. You deserve to finally Вы служили rest. покоя. Да. Don't feel sorry for me, Koval. You know how much I hate it. I do. Сука, тень, диалог, блять. Вставай. Slightest compassion. Like I said, I'll be here. I only wish I could somehow comfort you. All in all, it's probably not the worst place to die. Dark, quiet, perfect to just fall. I'm getting up, okay? And you Да. find the strength. You just needed a little encouragement. Don't push it. I can do it. I will not give up. Жесть. Получается, если бы мы не отдали баллон, все было бы в принципе ок, наверное. Или баллон бы пробило. Thank goodness. И почему? Почему? А? Чё за херь? Ну то есть, ну понятно, мы либо сдохли уже, да? See? You made it. My whining did some good, didn't it? Yeah. Я сейчас себе что-то лишнее, наверное, kinda выдумывал. did. А, я не могу пройти? Все равно. Мы сдохнем, и невозможно отсюда выбраться. Непобедимо не выбраться. Кажется. В смысле? Do you see this? Well, if you're talking about the coal deposits and the bones of prehistoric reptiles, then yes, they're further up as well. Finally, we have proof. Millions of years ago, there was life on the surface of Regis III. Is it really such good news? Now, for some reason, there's nothing, you know, not even bacteria or viruses. Живым существам выбраться наружу. Может, дело в радиации, навряд ли астероид убил все живое. Maybe it was an impact event that could have wiped all life of the continents. What if it were bigger than the one that killed our dinosaurs? Only organisms in the depths of the oceans would have any chance of survival. Sounds far-fetched. Do you honestly believe that evolution would not continue to advance after all those millions of years? Well, there would be no vertebrates, but primitive coastal forms, definitely. Yes, exactly. Yet someone or something is... Это жутко, между прочим. You know a lot, Koval.
About what happened to me. About these fossils. The old man told me. About life on Regis. About you. He's clueless regarding Regis. Only cares about gaining some illusory advantage in this sector of the galaxy. Я прослушал. Радиация Рой. Сука, исчез, да? А моделька осталась там. Even more fossils. And now there are no comms. No one will even know about this discovery. Oh, stop being so pessimistic. I really don't like the idea of our bones resting next to these ones. Well, at least an HQ will send another expedition. And they'll find all the bones together. Жесть, чтобы найти такую тему, сколько жизней, да, надо, получается? Одна экспедиция, вторая, третья. И чтобы каждая продвигалась в итоге по чуть-чуть. Трэш. Чел меня пугает, конечно. Бля, музыка хорош. Жесть. Жутко. Koval, Yes? are you really here with me? Of course. As well as the whole crew. You have very distinct memory traces of us all in this marvelous little thing of yours called the brain. Stop joking. You know that's not what I'm asking about. I do, but there's no definitive answer, really. I just hope you won't forget about us. About me. So little, yet so much. I don't want to forget, Koval. I really don't. Что за бредовые диалоги? Come on. It's time to be among other people again. They're out there, somewhere. I promise. Угу. Ну чё ж ты меня не подождал? Офигеть. Обратите внимание на стрелку. Первую ближе к нам. Шифтим. То есть телеметрия все-таки здесь есть какая-то. Прям меняется. Мы бегаем, бегаем, смотрим. А кислорода, кстати, уже действительно не так много осталось. Она сейчас будет уже не в зеленой зоне. Опа, сейчас что-то будет. I'm starting to have second thoughts. What if something's waiting for me? Something that caused my fall. You'll overcome that fear just like the others. Because if you stay here, you will die. Вы пропали, и я ничего не ответил? Не иди на свет, нет. Да зачем глаза закрывать?
О, Новик. I'm getting your SOS. Receiving your vitals. Do you hear me? Base, I report that the comms are back. I repeat, the line is working again. Не сдохли. You can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir, I saw Koval. Yasna, are you saying what? I don't quite understand myself. All right. Let's leave that for now. Are you injured in any way? No. As usual, I came out of trouble unscathed. Some would call it a blessing in disguise. I'm not calling it anything until I'm out of here, sir. What was that? Yasna, are you there? Do you copy? I'm still here, but I don't know how long for. Are you in danger? One could say so. The thing burned a hole in front of me. Now it's marching on these kind of crab legs. Damn it. You must have Ах, крабы. Да, крабы были на этом же. Actually, I recognize this noise. It's the damn thing that dropped me underground. Likely. I even have a suspicion of what exactly we're dealing with. One of the flagship machines of the Всем проход один из флагманских роботов Альянса. Передвижной излучатель антиматерии антимат. Ох, ебать. Yes, indeed. Согласен. Any progress? Есть новости. Объект по-прежнему в поле зрения. Он меня не заметил, у меня крышка, ну и шум. I seem to be in luck. It behaves as if it's searching for something and completely ignores me. If it has no thermovision, it might not register your presence at all. Но он тут и наворотил. Не порежься. I think it's moving away from me. Excellent. Don't stop yet, though. The greater the distance between you and this machine, the better. How is it possible that the Alliance machine got here before us? I'd like to know myself. If our intel's incorrect and Invincible already landed on Regis III, they would have a huge advantage over us. So why won't they confront our ship head on? Instead, they waste time on some shady diversion. I can see a passage, but it doesn't. Окей, если здесь Альянс, как они не заметили челнок этот? Anyway. So why won't they confront our ship head on? Блять. Instead, they waste time on some shady diversion. I'm still here. I have to. I'm stuck. I can't move. Oh, it's coming at me. Please talk. It's getting closer. It's gonna crush me. I've got nowhere to run. I'm gonna die here after all. Блин, вообще игнорит. Come in. Yasna, we must evacuate you. I'm getting parameters, pulse, saturation. Please confirm you're there. I'm okay. The probe did something. As if... I don't know. В смысле, он что, сдох? Западал сигнал бедствия, а затем выполнил несколько указаний, которые я ему не давал. Сейчас он на команду не реагирует, попробую разобраться. Похоже, он больше не встает. Что произошло, я не понял. Циклоп непобедимого выглядит так, но они говорят, что это какой-то робот с Альянса. Also a switch. Probably from the registry. Can you get the record? Let's see. И он сейчас встанет обратно.
You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the Прибыл на эту planet. планету. They even managed to set up a field base. How could headquarters have got it so wrong? According to intelligence, the Invincible was not due to Он прибыл arrive только for через 2 14 недели. days. Должен был прибыть через 2 недели, он Guess еще не we should прибыл? ask them back home. Ни хрена не понял, что вначале было? Я опять что-то не успел, наверное, прочитать. Двое выходят, и все остальные показывают на него. Машина пуста. Как... прожигает стену. Это я. Понял. That's me. Wow. It really did almost flatter me. Probe. It distracted the antimats. You say that as if it did it on purpose. Сделал это намеренно. How else to explain it? Coincidence? I don't believe in such coincidences, Astrogator. Нет. Бдыщ, буф. Минус дрон. Блин, время уже 12. Черт. Почти 12. Шмель. Пресс F. Шмелю. Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. Ядро в форме яйца, кстати. Корпус. You could say that since I found the probe, I haven't been alone. I'm sorry, Yasna. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone. You don't have to comfort me. I'm a little sad. The probe was a good companion, but that's all. Sometimes you have to allow yourself a moment of weakness to regain strength. Yeah, maybe. Okay. It cooled down. Are you talking about the probe call? Well, they say in order to win over a person, you have to steal their heart. But the key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Not good. You simply don't get a break. What is it this time? Stormfront is approaching your location. Now of all times. I know, Doctor. But please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. А чё нам I don't know плохо-то? what your silence means. I was going to tell you later. I'm really sorry. What? His readings... No. No, don't finish. И баллон зря That's отдали. impossible. You did absolutely everything you could. Unfortunately, sometimes even that's not enough. Или он I соврал. did nothing. Just nothing. By the way, how are you feeling? Are you asking about? I mean the lack of your oxygen tank. So, how are you feeling? Да не очень. I've already experienced what Dr. Krauter referred to as mild cerebral symptoms. Actually, Koval participated in them. What? How?
I had a long and heartfelt conversation with him. Oh, damn it. The storm's getting worse. Please don't ask for details. Дождь. Astrogator. I found their vehicle. The transporter. No, a rover. There isn't a living soul here. Are you sure? Please take a look around. It's clear. No one's coming out at me. I'm all alone. Is that disappointment I hear? Anyway. Not disappointment, but tiredness. Are you surprised? No, not at all. Understandable. Ну, я не знаю, почему она не хочет запрыгнуть в луноход. Почему нету кнопки? А, во, господи. There's no one inside either. The equipment looks undamaged, though. Ну залезай, это же лучший вариант, блин. Давай, давай, давай. Блядство, ты ублюдок. Yes, but I still have to pop back outside. Зачем я вылез? Time is pressing, Doctor. The storm. I know. But it's important. Что я делаю? Найдите кислород. I think Где? there's a chance of an Мне кажется, oxygen где-то здесь tank должен around быть here. запасной кислород. Somewhere. Why didn't I think of that myself? You're absolutely right. You'll find the rescue kit in the back of the vehicle. В задней части вездехода. Понял. Thank you. Got it. What? What are you talking about? I found an oxygen tank. Of course. Why did I think of that? Rescue kit is essential in all vehicles, even the Alliance's. And? Better? Yes. That's what I needed. Time to hit the road. Заведите вездеход. Все, газу, 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 газу. Мы сейчас будем ехать. Ну это. А дверь закрой, блядь! Ну? С каких пор такой геймплей пошел? Then what are you waiting for? Leave this cursed place. Я дверь для соседа оставил открытой. Я думаю, мы сейчас будем ехать, будет молния, мы увидим силуэт и шарахаемся. How are the conditions? I'm going. Please talk to me. Maybe that will calm me down. Oh shit! It hit the bonnet. Don't worry. Even if it hits the rover directly, you'll come out unscathed. Yeah, the vehicle is kind of a Faraday cage. The energy will flow through the body, discharge into the ground. Look, I know I asked you to talk to me, but I don't need a lecture in physics right now. Then what? Some peace and quiet would actually be better. Understood. I'll be quiet from now on. Чё, не зря Форзу катал, да? Я с этой курсу. И SnowRunner.
Я что, по кругу гоняю? Ой. Надо в объезд. По-моему, я уже отсюда приехал, нет? Жесть, нормальный вездеход. Быстро на 8 поставить. Я сгонял сегодня, кстати. Впервые проехал круг. Нормально. Минута 59. Монза трасса. В смысле? Вот и вездеход. Нет, нет, все окей, все окей, все окей. Жесть. Ну окей, мы баллон нашли. Вытаскивать нас как будут? Damn it! I'm having trouble finding the right way. You've got to head southwest. How am I supposed to know where southwest is? I don't have a compass, remember? The city attracts lightning, so the fewer flashes on the horizon, the better. How far am I from the city's border? Considering how fast you're moving, if you're heading straight to the destination, as long as no structures collapse. You don't know, do you? It's not that simple. There are too many unknown variables. Я не понял, куда ехать. Я круг сейчас приехал, просто сделал, да? Мне нужно ехать туда, где больше всего сверкает. Ой. Status? How you doing, Ясна? I'm still alive. The signal's just weak. Unfortunately, yes, but it's hardly surprising. Что-то здесь съехал, обратно не заехать. Надеюсь, все правильно еду. И разработчики же не сделают так, что я ни хрена... Въезжай в пещеру. Разговор тихо. Ой. A place to hide. A Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Emmett's 2001. 2001 год? Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. Кого? Регистратор? I have the box, but it's all locked up. Really? They must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? And anyway, it doesn't matter. What should I do? 1 second. I need to think. Don't know if this can help. But the Alliance labels black boxes as data loggers. Eureka. Cable access. Look for something resembling a socket. Здесь отверстие похоже на гнездо... Кого? Я не могу пересесть. I
think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. Won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. В задней части ящика внутри, значит, прямо как у людей. Так, мне нужно выйти теперь, да? Не. Okay, it's in. Just a moment. Well done, Doctor. I'm receiving a Еще стрим идет. Да, надо закругляться, надо закругляться. Finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. А почему у нас мокрое стекло скафандра? Почему мы не вытрем? Ну чё ты там? От меня что-то ждут? Чтобы я посмотрел. Сейчас налево, никого нет. Смотрю резко направо, и там тудыщ, лицо стоит. Не понял. А. Я сейчас как молния ударит, это все херня, да? Ну вы чё молчите? The rover was connected to a base. The one from the slides? Most probably. Опять сесть обратно. No one is transmitting from the base. On the other channels, all I hear is static. The storm must be causing interference. I'd suggest you lie down. The storm's raging. It may not be that simple. I'm too tired to sleep. Я бы свет, наверное, выключил. I know that paradox all too well. Can I help you somehow? If we talk, maybe I'll finally fall asleep. Naturally. Have anything specific in mind? Yes, actually. I wasn't able to report it earlier, but I found fossils underground. Fossils? Based on my brief observations, they belong to lizard-like creatures. Really? That means that something lived on this sterile rock. Please forgive the question, but are you sure? Well, I didn't imagine them, did I? I don't know. It felt real. Why don't I try to find some confirmation in the Alliance data? For now, let's talk about something else. Instead of getting ahead of ourselves. A more light-hearted subject, perhaps. May I ask why you became an astronaut? There are two answers to this question. An honest one and a personal lie. To give you the clearest picture of the Вечером truth, I продолжим. have to tell you both. Ну, надо найти какую-нибудь такую прям остановочку, чтобы можно было закруглиться. Participated in a series of
Сейчас такое ощущение, что обороты только набираются. Типа вообще не время сна. В смысле? Ну да, я бы такого тоже бы заснул нахер. Тепло, дождик, бьет об металлический корпус. Шум ветра, грозы. И нудная болтовня. Странно, что на каналах помеха, у нас гроза, но у нас связь есть с тем чуваком. Wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key. What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. B? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Ой. Oh, there's only static on this channel. And again... Я думаю, я вслух это скажу. Третий. Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... The next is... Дальше идут 2, 1, 4. Yasna? I'm here. Well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. All you have to do is move away from this cluster of metal. So, should I go back to the ship? That's an odd question. Of course you should come back. Now even more than ever. Very concerned for your safety, Doctor. No need to be. I'm fine. Я прошел. Ну иди в жопу. Я спать. Линейер, я тебя услышал, понял. Я сейчас тоже буду закругляться, потому что... Покиньте город. Артем, это конец? Я завтра... У меня завтра есть еще что играть? Скажи вот мне. Из жопы верните, пожалуйста, в чат. Я могу сохраниться? Сохранение нет. Фоторежим. Сука. Завтра стрим. Но мне интересно прям. Иди в жопу. Не, я в жопу. Сука, я в жопу, и ты в жопу. Артем, господи. Гейская пропаганда тут. Смавик не грузится свой, понял? Инфу бы лучше дал. Так. Стоп, а... Я ничего не могу здесь делать, да? Покиньте город. Мне ехать? А, заводить. Чат у тебя говно, вот и не грузится. Сделал нормальный чат. Изи, Артем, изи.
Изи, сейчас, где-то там. Изи. Я за 6 часов прошел, а я уже играю 3. Так, у меня впереди еще 3 часа. Давайте на этом там мы здесь сегодня закончим. Автосейв, наверное, был. Выхожу в главное меню. Прикольно. Опять же, внимание на левый нижний угол экрана. Мы видим незнакомый, точнее многим знакомый никнейм. Конечно же, мне пиратка, ведь я не мажор. Всем спокойной ночи, спасибо, что заглянули, не грустите, не болейте. И услышимся на следующем стриме, который будет точно завтра, потому что эту штуку я добить точно хочу. Такие дела. Всем спасибо, всем пока. Спокойной ночи, разумеется, да. Я уже это, по-моему, сказал, но все равно.